Hi, this is Harish. Welcome to New Trend Tours and Nightlife Tours. In this video, we're going to see a very best room in Old Phuket, which is the room has got a superb view with a private jacuzzi tub. So honeymoon couples or a family or even a boys trip, especially for boys trip, this particular place is like a heaven. The reason I will tell you later on something in adult plus content videos. So you can show the jacuzzi. This one you show, and you have a toiletry here, and from the balcony. On the balcony, you can see the outside also. So more massage centers and night party areas in this place itself. So you can entertain more. இந்த ரூமில் மோஸ்ட்லி ஸ்டே பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆக்குபன்சி தான் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஒரு 3-4 அடல்ட் மசாஜ் சென்டர்லேருந்து பீப்புளை ஹையர் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் சிங்கிள் ஷேரிங்கில் தான் கொடுப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது. பட் பக்கத்தில் 2-3 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. She is agreed for 1400 for special massage. I'll put it in the group and I'll share the contact of this madam also. You people directly come to the shop. I'll share you the link. You can come and visit the shop and you can enjoy the best massage here. Thank you. Today we're going to explore a very good Thai food here. The Thai food, the taste is very good and even the cost also very good. So she is the person who makes the food for you. You can come and take with her. And she is the madam who is owning this company. And she gives a very good food and very good taste. And this is the particular restaurant. You can have your superb food here. Yeah. So this is a sausage, something like that you can say. Yeah, this is sausage. This is okay, sausage. Chicken, yes. Chicken sausage, okay. Yeah. Okay. Yeah, chicken barbecue. Barbecue, Yeah, that's great. spicy, Okay. yes. Okay. Is the And that is a pig. Yeah, this tastes very nice. Yeah, this is the thing I like more actually. Superb it is. Spicy. And she gave me very good spicy also. yeah, special. Yeah. Beer. So this is the beef. This one I didn't try, but surely tomorrow I will come and try this. Very nice. So your name, madam? Namwan. Okay, Namwan. Namwan, yeah. Namwan given me a very good food. Definitely people come and enjoy. Thank you. Bye bye. என்ன ஸ்டைல் வெட்டணும் உனக்கு? அந்த போட்டோ பாரு, இந்த போட்டோ பாரு. என்ன ஸ்டைல் வேணும்னு பாத்துக்க. அப்புறம் வெட்ட பிறகு அது இல்ல இதுலன்னு சொல்ல கூடாது. போட்டோல இருக்கா மண்ணா? இல்லப்பா நீயா இது? ஆமாண்ணா. நல்லா இருக்கறியா? ஏய் சூப்பரா இருக்குப்பா. தலைவர் ரஜினி மாதிரி இருக்கறியா? கட்டிங் இதே மாதிரி வெட்டணுமாப்பா? இதே மாதிரி வெட்டணும். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்டே பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் மாதிரி லாங் ஸ்டேஸ் ரொம்ப நிறைய பேர் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. இங்கே நைட் லைஃப் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. நல்லபடியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு லோ காஸ்ட்டுக்கு குட். ஸோ இந்த ஸ்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அடல்ட் ஸ்பா 18+ சொல்லுவாங்க. இது நம்ம பட்டாயில் இருக்க ஹனி மாதிரி தான். ஃபுல் சர்வீஸு 1500 to 2000 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இதோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு புக் பண்ணும்போது ஷேர் பண்ணுவேன். You will be in 30 minutes in this tub and the lady will help you to do a gel massage here for 30 minutes. Then finally you go to the bed and there you will get finished off. Okay, so this is the beauty of the Thai massage and especially this honey they are doing it. So whoever comes to Thailand, definitely enjoy the people and enjoy this particular place and give me a call for the bookings. Bye.